мне придется все время бегать туда-сюда. Поэтому, мне кажется, лучше вам всем сесть с левой стороны, потому что я буду вот туда ходить к компьютеру, а потом вот сюда буду ходить. Вот. Вот. Потому что нормальный HDMI так и не сделали. Там есть вход, но нету выхода. Значит, мой первый вопрос на сегодня. Вот тут картинка какая-то, да? Одна. Значит, вот сейчас будет вторая картинка. Она тоже не хочет. Ну, короче, придется вот так. Сейчас я все тогда. Все туда закину. Все туда закину. Перейду сюда. Очень удобно переходить. Вот другая картинка. Да. Вот. Третья картинка. Вот. Ничего не видно, но тут можете увидеть четвертую картинку. Вот есть 4 картинки. Что эти картинки объединяет? Это карты. Ну, чего-то, может быть, кто-то даже знает, откуда эта карта. Нет. Да, это из игры. Это Dragon Age 3. Да? Значит, вот карта. Наверное, тоже Dragon Age, но может какой-то другой. Вот карта, может уже более знакомая. Нет? Это Diablo. Скорее всего, 3. И вот это. По-моему, возможно, тоже из какой-то Diablo. Ну вот, хорошо. Diablo 3. Вот такие 3 карты. Ну, 4 разные карты. Это их объединяет то, что все они из игр. А что еще их объединяет? Ну, идея правильная. Если еще дальше продолжить в этом направлении. Ну, некоторые, например, в Diablo автоматически генерируются, эти не автоматически. И вот это. А что еще их объединяет? Если думать в сторону графов. Ну, пути, конечно, в графе есть, это правда. Да, это все деревья. Ну, тут, наверное, хуже видно, потому что тут мало видно, где горы, где не горы. Ну вот да, я говорю, тут плохо видно. Вот, но это все деревья. Да? И мы с вами в прошлый раз как раз проговорили 2 алгоритма, как деревья, ну, таким образом, как их генерировать. Да? То есть мы берем сетку, на граф случайные веса ставим, ну, допустим. А дальше мы используем, например, алгоритм Краскала или Прима, чтобы построить это дерево. Да? Ну и дальше, чтобы получить такую красивую карту, вначале у вас будет граф, да, просто дерево. Потом надо это как-то раздуть. Да? Ну, есть разные алгоритмы. Вот можете зайти, например, есть неплохая статья на Хабре, которая говорит, как это потом, с помощью чего раздувать и так далее. Дальше это раздувается и получается карта. Да? Вот. Где-то она более хорошо получается, где-то лучше видно деревья, когда мало раздуваешь. Где-то хуже видно деревья, ну, например, тут. Да? Вот. Но это все деревья. Вот. То есть такие игры, в основном самый простой способ, да, взять дерево, построить. Ну и дальше еще что можно заметить на этих картах, например, вот тут. Как бы во многих играх пытаются, ну как бы вот вы сделали красивую карту, да, и вы хотите, чтобы все-таки, ну там, в дереве куча всяких есть листьев, да. Как минимум 2 листа мы с вами
говорили про лемму о двух листах. Да? Вот. А дальше хочется, чтобы все-таки, когда кто-то играет в вашу игру, вы так старались. Делали красивые там виды, красивые там углы и все остальное. Хочется, чтобы все-таки игрок прошел их все. Да? Потому что, ну зачем тогда? Если можно в какой-то угол тупик не ходить, тогда в чем смысл ваших стараний? Тогда можно было просто забить на этот угол и ничего там не делать. Поэтому очень часто в играх, вот если вы заметите, всякие отметочки, они как раз в этих листах добавляют какие-то там секретки, сундуки, пасхалки и так далее. Вот. Ну и мы знаем, что да, в дереве существует единственный путь. Да, поэтому между двумя точками существует единственный путь. Вот. Это мы немножко вспомнили, что было в прошлый раз. Алгоритм Краскла и Прима. Значит, ну и их сложность я в прошлый раз не писал. Но если использовать там всякие типы данных, там кучу, лист и так далее, то, в принципе, можно улучшить скорость до большого от количества ребер на логарифм от количества вершин. Вот. Такая сложность. Вот. У того и другого одинаковое. Да? Хотя алгоритмы разные. Но нет, это сложность построения остинного дерева в графе. Алгоритм Краскала либо алгоритму Прима. Вот. Напоминаю, что в одном алгоритме мы строим ациклический граф. Да, с каждым шагом мы берем ребро с самым большим весом и строим ациклический граф. Да? При этом мы знаем теорему, что если мы построим ациклический граф с количеством ребер на одну меньше, чем количество вершин, то он будет деревом. Да, мы ее доказали. Вот. В одном алгоритме. В другом алгоритме мы делаем другую вещь. Мы строим сразу связанный ациклический граф, но по шагам. Да? Ну и связанный ациклический граф, он тоже становится деревом в конце концов. Вот. Ну хорошо. Так, это мы с вами поговорили. Пока, наверное, картинок больше не будет, поэтому я лучше перенесу все сюда, чтобы было удобно. Значит, следующая часть. Мы с вами говорили про две такие основные матрицы. Да? Матрица смежности, матрица инцидентности. Сегодня будет новая третья матрица, которая связана, ну, она, можно сказать, связана с обоими матрицами. Это матрица Лапласа. Что такое матрица Лапласа? Это следующее. Значит, я ее зачем-то написал L, но вообще она как раз L обозначает. Все правильно. Значит, L – это следующее. Мы берем диагональную матрицу, по диагонали мы пишем степени вершин, да, и вычитаем отсюда вычитаем. Ну, нам еще понадобится потом картинки, так что лучше. Ну ладно. А вычитаем матрицу смежности. Это матрица Лапласа. Для неориентированного графа мы будем сейчас говорить про неориентированные графы, чтобы не вдаваться в какие-то детали. А это матрица смежности. Мы ее в прошлый раз так обозначили. Вот. Вот такая матрица. Что вы можете про нее сказать? Да, она симметрична, потому что у нас неориентированный граф, да. Да, у нее сумма по любой строке и столбце, она равна нулю. Да, то есть у нее ранг как минимум на 1 меньше, чем наш. Значит, окей. Ну и в ней, соответственно, на диагонали какие числа, а все остальные либо 0, либо минус 1. Теперь давайте докажем какую-нибудь теорему. Ну, лемму. Значит, мы хотим... Да, это матрица Лапласа, также в литературе, особенно как раз обычно в русской, она называется матрица Киргофа. Ну и мы сейчас докажем теорему Киргофа, которая также называется матричной теоремой о деревьях или теоремой Лапласа. Да? Вот. Для этого нам понадобится следующая лемма. Значит, ну, давайте начнем с этого, допустим. Лемма. Давайте, значит, обозначим элементы, будем обозначать маленькими буквами LG.
Алгебраическое дополнение до элемента L и G будем обозначать L и G большое. Да? Все знают, что такое алгебраическое дополнение. Да? Лемма. Любых и G. Ну, давайте, чтобы как-нибудь. И G, K и L. L и G равняется L к L. Ну или, если хотите, словами, все алгебраические дополнения до каждого элемента матрицы Лапласа, они равны. Да? Ну, давайте докажем это. Как доказать? Ну, да. Все. Угу. Следует. Нет, это алгебраические дополнения. Это не все элементы равны, а это алгебраические дополнения. Ну да, давайте сначала начнем с простого случая. Какого ранга может быть матрица Лапласа? Ну, а может быть она n? Не может, потому что у нее есть, да, собственно, вектор 1, 1, 1. Да? Значит, может быть n-1, а может быть n-2, да? Если у нее ранг n-2, чему равны все алгебраические дополнения? 0. Значит, они все равны, да? Второй случай. Пусть ранг равен n-1. Давайте обозначим как-нибудь. Ну, давайте, допустим, такое. Значит, вот этот единичный вектор мы значим вот так, да? Мы знаем, что L на 1 равно 0. Да? А что мы еще знаем? Давайте возьмем какой-нибудь, рассмотрим ее столбцы. Напишем матрицу по столбцам L1, Ln. Вот так вот. Если мы значит, мы хотим показать, что все они равны, да? Нам еще, наверное, надо как-то сейчас. L1 равно 0. Угу. Ну да. Давайте рассмотрим матрицу L и G. Это матрица алгебраических дополнений. Значит, если взять, не знаю, как ее обозначить, x. Если взять x и домножить на L и t, это чему будет равно? Это будет равны нули, да? Да, все, понял. Значит, понял. Значит, давайте лучше вот так сделаем. Наоборот. Вот это обозначим как L1 и так далее, Ln. Все. Тогда нам не понадобится эта матрица. У нас сейчас все сразу сложится. Вот, да. Если мы теперь L домножим на L и t, чему это равно? Это столбец в матрице из алгебраических дополнений.
Чему это будет равно? L умножаем на L и T. Наша матрица Лапласа, да. Умножаем на столбец из алгебраических дополнений. Да. Непонятно? Вот, да, это уже ближе. Так, вот. Определитель чему равен? 0. Это 0. Да. Что? Транспонировать. Возможно, возможно. Давайте подумаем. Да. Ну да, поэтому ничего не надо. Ну да. Ну, а она симметричная. И алгебраическое дополнение тоже симметрично. Вот. Ну, в общем, это у нас есть определитель, это 0. Да? Теперь смотрите. Мы осмотрим вот это уравнение. У нас матрица L ранга n-1. Значит, ее пространство, которое соответствует ее нулевому, ну, в общем, решение этого уравнения, оно какой размерности имеет? Одномерное. И это есть решение. Значит, все решения этого уравнения, они ему пропорциональны, да? Нет, это не матрица из единиц, это столбец из единиц. Угу. Да? Ну вот, значит, все вот эти элиты, они пропорциональны единице. То есть все они равны. Ну, еще матрица симметричная, поэтому получается, что вообще все друг с другом равны. Все. Вот. Таким образом, можно брать дополнение от любого элемента в матрице Лапласа, они все будут равны. И чему они равны, это мы сейчас тоже про это поговорим. Значит, вторая лемма о связи между матрицей Лапласа и матрицей инцидентности. Они пропорциональны единичкам. Какие элементы, да, пропорциональны единичкам. Вот. Лемма о связи между матрицей Лапласа и матрицей инцидентности, значит, она формулируется так. Значит, мы возьмем, у нас есть неориентированный граф, да? Рассмотрим на нем любую ориентацию. Да? Чтобы построить матрицу инцидентности, нам нужно перенумеровать ребра. Правильно? Возьмем любую перенумеровку. Нумеровку ребер. Для любой ориентации, для любой перенумеровки ребер L равно B на B транспонированное. Да? Да, в этом порядке. Где B это матрица инцидентности. Матрица инцидентности, но ориентированного графа. То есть вот эта штука не зависит от ориентации на ребрах нашего графа и не зависит от перенумерации. Да. Да, они пропорциональны единице. У вас L и T, состоящий из L и G от единицы до n, пропорционально вектору из единиц.
Ну, можно, да. Ну я сказал, что она симметричная, поэтому они, получается, вообще равны между собой. Конечно, я это сказал. Вот. Вторая лемма. Про связь между матрицей Лапласа и матрицей инцидентностью. Вот. Значит, мы берем любую ориентацию неориентированного графа, просто ставим каким-то образом стрелочки. Берем по-любому перенумеровываем ребра, и оказывается, что есть вот такая связь. Доказательство. Ну, доказательство тут несложное. Как это доказать? L Лапласа, B — это матрица инцидентности. Почему? Да, для любой ориентации, поэтому знак либо плюс 1 минус 1, либо минус 1 плюс 1. Так, и что это будет? Так. Ну да, то есть количество элементов, да, и мы умножаем самого на себя, поэтому просто исчезают знаки, да. Вот, и получается, ну, у нас матрица инцидентности в каждой строке, да, если просуммировать ненулевые числа, это будет степень. Да, степень, да. Да, я могу на английском, если хотите. Окей. Okay, let me change something. So, this is the lem about the relation between Laplacian matrix and incidence matrix. We tried to prove this lem. So the proof is very obvious. If we multiply one of row of incidence matrix by herself, so when we found that this will be the degree, yeah, it's obvious. And what when we multiply one row to another row, what we will see? Yeah. So, what is incidence matrix? We here have the number of vertices, yes, the numeration of vertices, and here numeration of edges, yes, 2, 3, and so on. Let's consider one row. Yeah. We multiply this row to that row. When we have something that is not equal 0. Please, in English. This course is actually English, so please. Yeah, we will have 0, yes? So only the case if we have no 0, if somewhere we have somewhere here and somewhere here, yes? And it can be only 1 plus minus 1 and minus plus 1, yeah? And when we multiply them, we will have minus 1, yeah? So this will be minus 1, corresponds to what? Corresponds to the edge between this I vertex and J. Yes? And this is the adjacency matrix, yeah?
-1, yes, yes. So that's all. Yes, very obvious proof. Okay, next. Lem about the graph J n n-1. So we have graph with n vertices and n-1 edges. Yeah? And let B of J will be also the same, the metric incidence matrix of the oriented graph, of directed graph, with any orientation and any numeration of edges. Yeah. So just copy this thing to that place. Okay, and let's consider D of B, the principal minor of B. Yeah. Yes. So D of B, so B can be, so if we have connected graph, yeah, then B will be here n, yes, and here something more or equal n-1, yeah. And if not, it can be less. So we consider the principal minor. So if, for example, it will be more than n, so we should take some minor, yeah, determinant of n matrix, principal minor. You will see that it's not depends on this thing. Yes. No. It shouldn't be degenerate. It can be, but it's the minor with maximum dimension. Yeah. Okay, so 2 cases. First, if D of B will be ±1, then we have that J is connected graph. And if J is connected, what can we tell about J? It's 3, yeah, because we previously had theorem about if it's connected and it is n-1, in this case it will be 3. Yeah. Second, D of B. So the 3, the connected and the 3 is equivalent here. Yeah, we can tell connected or the 3. It will be equivalent formulation. If D of B will be 0, then J is not connected. Or the same, because connected and with is criteria. Yes? This is the same that it is not 3. Equivalent to this. So you see that this principal minor can calculate, or it's something like can identify is our graph is with graph or subgraph will be 3 or not. Yeah, and we will use this lemma in the matrix tree theorem, because in this theorem we can we want to say how many trees our graph have. Yeah, so this is
identifier for the tree case. Let's prove it. Yes. So let's note that in our case, because graph n minus 1, here n, and here n minus 1. Yeah. So the principal minor, what will be? We should just omit some row. Yeah. So we should just throw away some row, and we'll have the matrix n minus 1 by n minus 1. Yeah. Row, what is a row? Row is connected to edge, to vertex. Yeah. Okay. So let's try to prove it. I don't know what will be more simpler. Let's start with, for example, second one. So if we take this principal minor, we throw away just one vertex, yeah? And this principal minor will be 0. Why graph is not connected? Yeah. Sorry. I said that it is identifier, but I here should be in our direction. So here should be if. Sorry for my formulation. If. Identifier means that if it is connected, yeah, then we have this. So we can calculate it and see it's connected or not. Yeah. So if graph is not connected, why it will be 0? Like I said. Huh? It's very obvious. Yeah. So do you have any idea? No idea. So if it is not connected, so we have, for example, let's consider just one with one connected component, that component. And for example, let it consist of, I don't know, m vertices, yeah? So let's enumerate vertices. Yeah, if we enumerate vertices, in this case, minor will be the same. Yeah, because minor depends on, yeah. For example, let here be m and m. So what we can say if it's connected component? What we can say about this rectangle? 0. About this rectangle? 0. And what is here? Some plus and minuses 1. Yeah? But we know if we take a sum of these rows, we will have 0. Yeah? So in this case, it will be 0. But you can ask the question. Here we throw away some vertex. What we should do in this case? Very obviously, let's consider connected component, not with vertex. We have
at least two connected components. Yeah, so we can choose one of them. First, so our graph is connected. Let's prove that in this case it will be plus minus 1. Let's do this thing. So if it's yeah. Yes. Only one vertex, yes? In this case, we will have here 0. But we will have the zero row. Yeah. Yeah. First case. So our graph is connected and also tree. Yeah. What we know about tree? Except that it has n-1 edges. 2 leaves, yes, very good suggestion. So we have 2 leaves. Let's, and this is important, that it's 2 leaves, not just one. So one leaf can be this vertex, and another will be another. So we have the leaf that not corresponds to this throwing row. Let's enumerate vertices in this case that this leaf will be V1. And leaf has just one edge, yeah? And let's enumerate edges when this edge will be first edge. What we will have in the incidence matrix? Plus minus 1, yeah, here. Zeros, yes. Here. No, and here something, yes. Okay. Let's throw away this vertex. We will have also 3. And also we will have 2 leaves. And also we can find one leaf that is not this one. And do the same. Let's note this leaf by V2 and edge corresponded by E2. And we will have plus minus 1, 0, 0 here. And here something. Yeah. And we can do it step by step and then find this one. Yeah. And here something because it's throwing vertex. And you see that principal minor will be plus minus 1. Okay. Any questions? Yeah, we can see. We can see. But not now. So we do all of preparations to prove matrix tree theorem. Matrix tree theorem or Kirchhoff theorem. I think maybe K. Let me check. Yeah. Kirchhoff or Laplacian theorem. So, it turns out that our key element
that all minors to any element of Laplacian matrix, they are equal, yes. And it turns out that any Laplacian matrix minor equals to the number of trees in our graph, in undirected graph. So the we will next we will prove Cayley theorems. Yeah. So any algebraic complement of any element of Laplacian matrix will be the number of trees in undirected graph. Yeah. We know that we are equal, yeah? So let's start. Just consider L and N, yeah? So the algebraic component of the rightest and lowest element. We know that L equals B multiplied by B T. So let's consider some matrix. Yeah. So what can we say about this one? In terms of incidence matrix. Yeah. Good questions. Yes. Let's consider the LNN is just the submatrix. Yes. So with this LNN, yeah, for more simplicity. And then we will, if we say about algebraic component, we will just say about the determinant of this LNN. So yeah, LNN. What can we say about this matrix in terms of? Yeah, incidence matrix. Yes, and what submatrices? No. It should be product of submatrices. But it shouldn't be principal minor. Yeah. So it's just the matrix, but which one? Submatrix? Yeah, without last row. Yeah. So let's note B hat this incident matrix, but without the lowest row. Yeah. And we have this one. Yeah. Okay. So let's see. We will want to prove this one. Yes. DLNN. We know that it's, what is it? It's B here. So we want to prove that this one is the number of trees in, and so on. Okay. Let's formulate another lemma.
so-called Binet-Cauchy formula. Binet-Cauchy formula. So let me, in this case, not prove this formula, because the proof actually very simple, but we should do many algebraic calculations. Just we should rewrite anything in by indexes, and then we should do some transformation and so on and so forth. So I will not prove with Lem, but I will formulate, and if you're interested, you can easily find it, for example, in Wikipedia. Yeah. So we have three matrices, P, and we multiply it by matrix Q, and we will have matrix S. This matrix is S times T. This matrix T times S, and it will be obviously S by S. Yeah. Yes. So let's say that columns of P, yeah, we will call them corresponded to rows of Q, yeah, if they consist of the same sets of indices. Yes. So if we take the same set of indices, for example, yeah. So we have T columns here, and we have T rows here. We take here E1, ES columns in P, E1, ES rows and Q, and call them corresponded. Yeah. And also we allow repetitions in these indices. We can take the same row or the same column several times. So it turns out that the determinant of S, here S and here S, let's change it, for example, for C, because here different things. It will be the sum of these things, P, E1, ES, Q, E1, ES, and for all E1, ES. Yeah. Surely, but if T less than S, in this case we should have repetitions. Yes, so we not tell about what will be more. It not depends. Yeah. Yeah. So this one. This is how to find the determinant of a product of two matrices. So you know actually this thing, if S equals T, it will be just the product of determinants, yes? Okay. And also if S more than T, the good suggestion was that here should be repetitions, yes? In this case it will be 0, and it will be 0, and it also will be 0. Yeah, and you can easily prove then
if S more than T, the determinant of this matrix will be 0. Yes. By all of different. If correspondent, because if we have the same sets of indices, so we take E1 ES columns from P, E1 ES rows from Q, and we here we sum by all of different values of E1 ES. Two matrices. Any matrices. How to find determinant of matrix by the determinants of this and this. This will be S by S. Yes, you take here E1 ES columns of P. In this case, it will be the matrix S by S, and take determinant. Yeah, and here also. So take every possible column of P and Yeah. Yeah, but we should here take the sum by the correspondent of them. Yeah, it's the main thing. Yeah, so you can understand why we should. So yeah, here the most hardest thing, then the T will be larger than S. Yes, and in this case you should do? Just write what will be determinant with all of indices, and then try something transforming of with sums, and then you will see this. Yeah. Maybe. I think, yeah, it can be rewritten in these terms. Okay, so you easily understand how it applied to this here. Yeah, because we want to find this determinant, and we see that to do it, we should do the same procedure here. Yeah, let's consider this procedure here. So L and N is the matrix n minus 1 times n minus 1. Yeah. This matrix will be what? So we want to find determinant of what? Here we have n minus 1, yeah, and here something. Here I put an directed graph, and also we can suggest that it will be connected. Yeah, because if it's not connected, we can use it. We can apply this theorem to each connected component. Yes, and then multiply them. Yeah, but in this case, it will not be trees. It will be so-called forest. Yeah, all of trees in different connected components. So let's add here connected. In this case, if it's connected, we can tell that it here, the number of columns, will be more or equal n minus 1. Yes? So, here edges. To apply this theorem, this lemma,
Yeah, what should we do? We should take here n minus 1. Here is determinant. I multiply it by this one and yes, it's a determinant. Yeah. Yeah, I will rewrite it in this sum, but I want to here to show. So you should here n minus 1, yeah? We take n minus 1 here columns. Here, all things the same, yes? But here we take n minus 1 rows, and here n minus 1, yeah? And then take the sum. Let's see that. Let's note that this and this, in case this one, will be the same. Yes? So we should just take the sum of p squared. Yeah? So this will be the sum e1 en minus 1 b hat e1, let's here add determinant, b hat e1 en minus 1 squared. Should be, yeah. Because we consider the graph connected graph. Yep. Okay. So let's just draw something to understand what will happen. We have, this is B. N times n. We throw away the last row. Yep. It here, so this thing will be B hat. Then we consider here n minus 1 columns. Yeah? N minus 1 columns. Let's note it somehow. Let's note it by what? Yeah. B squared. So yeah, what will be with rows, with columns of B hat? It will be principal minor of B hat. Yeah? Because it's n minus 1 by n minus 1. So this thing will be D of B hat. Yeah? And also let note the matrix with these elements corresponded by T of B hat. Yeah? So what we have? What is T of B hat? No, but what it is? It's submatrix. Yeah, we take n minus 1 columns from B hat and add corresponded elements on the lowest row. And we denote this submatrix by T of B hat. What it is in our graph. Complex, I think, yeah.
Nobody. Yes, with columns is edges. Yeah. So if you just take with edges, you will have subgraph. What subgraph? With n vertices, n minus 1 edges. Yeah. Okay, so to this matrix corresponds some subgraph G hat. And G hat will be n minus 1. Yes, yes. So this will be what? The incidence matrix of G hat. Yeah? What we can say about the determinant of the principal minor of this incidence matrix of G hat? No. No. Do we have this thing somewhere here? Do we have this thing somewhere here? Yes, it will be the next step. But do we have this thing somewhere here? Yes, it's dB hat. dB hat is the principal minor of B hat, but also the principal minor of this thing. And by our lemma, where is it? Here. If G hat is 3, it will be plus minus 1. No. Ostov, yes, but corresponding to these rows. Yeah. But no. It shouldn't. It can be not 3. Yeah, because we take some different n minus 1 edges. It can be 3 or not. So it shouldn't be spanning tree. It can be not spanning tree or not. We don't know. But the main thing here that the principal minor of incidence matrix of this subgraph G hat is D of B hat. It's the principal moment here. And it will be either plus minus 1 or 0 if G hat 3 or not. So in this, but here we have squared. So we here have either 1 if corresponded to this row's subgraph 3 or 0 if it is not. So it will be the number of trees in our graph. Yeah? In the first step, we said, okay, let's take the vertex number n and let's draw it. Yeah. And then the whole calculation on the graph without construction. Yes. No. Yes, because we here should throw away some row. Yeah, this is the principal moment. Yeah, I understand. Here misunderstanding. In this case, we should add these elements to understand all of this process. And also, if you try to find some the proof of this theorem in some classical books, you will see that there is no
words about this thing. Unfortunately. But it's very principal moment here. Okay. Any questions so far? In B hat, yeah. Yes. So we have we take any principal minors of B hat. For each principal minors, we correspond a graph, yes, and n minus 1. And for this graph, we can say if it is tree or not. Yeah. That's all. Good. Yeah. For what time we have? Let me check. We have 10 minutes. Okay. Okay, let's go very quickly further. So your question. Curly's formulas. Number 1. Consider complete graph. Complete graph also denoted by K sub n. Complete, полный. And we want to find the number of spanning trees of Kn. So let me number of spanning trees. Yeah, also here it's about spanning trees. Because n vertices and n minus 1 edges. Spanning trees of complete graph of Kn equals to n in the n minus second degree. So who wants to prove it? Please raise your hand. Or I can ask by myself. No? Yeah. Please. You're very brave. Yeah. Yes. Yeah. But you could just rewrite, for example, here that and consider n minus 1 matrix with dimension. Yeah. Okay. Columns. I don't know. This is rows. The horizontal is row. Yeah. What? Add all to first? Or what? Why it will be zeros? Yeah. You're right. That will be 1. Yes. And here minus 1s. Yeah. And what will be the next? Yeah, it's good point. So let's go forward in this direction.
No, just the first row. What will be the first row? Yeah. Are you certain? How many? All of them n minus 1. What's the difference between first column and second column when you adding all elements to the first? What will be in the first place if we add all of these rows to the first? What will be at the first row? Please help us. We adding, yes. Yeah, you're right. Yes. So the first row will be all ones. No. Why here n minus 1? All things will be the same. Yes. Row. But maybe we can use the first row. Yes. 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 And we will have what will be not 0 elements? Yes. Yeah, and it will be thank you. So that's all. Very simple task to, in this case, to prove Kelly's formula. Yeah. So let's very briefly introduce what is bipartite graph. Do you know what is bipartite graph? No? Bipartite. Yes. No? Bipartite means that we can, all of these vertices, we can divide by two groups that in each group there is no edges between vertices. Yeah? So we can draw it something like this one. So here shouldn't be any edge, and here also. But here we can have something. Yeah? It will be bipartite graph. So in this case, we easily can define the complete bipartite graph. What is it? We take the n vertices and the m vertices and add all of these edges. Yeah. So the Kelly's formula number 2. And with complete bipartite graph, we denote by k and m. So the number of spanning trees of k and m will be, let me check the degree n in m minus 1 and m n minus 1. So please, somebody prove this thing. Anybody? Who is brave hero? Yeah, please.
Yes. 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 So we should do the same thing. Yeah. Laplacian matrix, yeah. So for each, let's enumerate vertices. So this will be the first Yeah. and the second one. In that case, the Laplacian matrix would be Yes. here will be zeros. Yes. Connected between each other. Here, each vertex would be connected with the vertex in the Yeah, surely. So here will be minus minus. Yeah. Here will be because each vertex Yes. from this is connected to and the vector. So this is Laplacian matrix. Yes. And we need to calculate Algebraic complement of all things that we need to calculate on Yes. Let's just rewrite it for that. This will be the just a submatrix. one row. Yeah. But it will be the same. Yeah, well, So the same. So you can denote it by ln. Yeah. So please denote it by ln here. So rewrite it like ln. Yeah. And we want to find determinant of this thing. Yeah. But also let's write the dimensions of this matrix. No, it's not important. So let's, yeah. Yeah. Please write dimensions of this, not miss this. Yes, with m. Yeah. No. And yes. In this case, right. So yeah. Yeah. Please. Algebraic complement. Yeah. Well, let's Maybe you can try the same procedure. просто проводить. Ты вот эту строчку вычитаешь из, в смысле, ты минус эту строчку прибавляешь к вот этим всем строчкам, набираешь, значит, вот эти минус единички, сумма этого ваша, здесь получается что-то неприятное. Yes. But first you try to do the same procedure. Maybe it's the right way. What we will have if we add all these rows to the first? Yeah. What will be? What will be if you add all of these rows to the first? All of rows to the first one. I think you something wrong. You're wrong with this and this one. Yeah. Yes. So what we will have? Yes. Next element in this row. Are you sure? Are you sure? Yeah.
Yes. Ну, видимо, дальше какую-то единичку. Yes. Okay. The next. Так, в смысле, вот это? Yes. Ну, тут, по-видимому, наверное... нет, нужно опять подумать. Ну, мы складываем n минус единичек. Why n minus 1? How many Вот этих ones here? нужно в эту строку убираем. Why we А когда да, складываем с ней, получается нет. Yes, it will be 0. Вот здесь тоже. Yeah, sure. Так, хорошо. Maybe let's in this step also use this row for next calculation. Да, но мы не можем все столбцы сложить и записать это на каждом столбце. Нам нужно второй раз складывать все, кроме вот этого столбца. But we can use this row for next calculations. You have a row with many ones and many zeros. What can you simplify here by this thing? Yeah? Так, хорошо. Даже лишь. Мы потом убираем этот квадрат. Yeah? Yes. And well, what will be determined? N Equal. n times n minus 1 Yes. times m times n minus 1. Yes. So the same formula. Yeah? So very easy. Okay. I think the time. So let's go in the next class.